Okay, good morning everyone. Today we are discussing about chapter 4. Yeah, I have checked your attendance list. Today we can see that our participants around 12. I have admitted Marcel. There are around 10 participants. Mario, Albert, Jeremy, Josephine, Owen Hart, Royta, Rosmita, Putri, Granika, Cedric Bulldog. Okay. Today we are discussing about describing attractive and historic places. Yeah. Describing attractive and historic places. So you can check your book, page 63. Page 63. You can see on your book, page 63. There is an introduction. Descriptive texts are used to describe a particular thing. It means that when we are discussing descriptive text, yeah, it means that we are able to describe a particular thing. Jadi kalau kita belajar descriptive text, kita nanti harus mampu mendeskripsikan suatu tempat. Ya. We can describe places, things, or animals. Kita bisa mendeskripsikan suatu tempat, benda-benda, atau bahkan suatu binatang. Ya. In this chapter, students are exposed to description of tourist attraction. Jadi di chapter ini kita fokus di penggunaan mempelajari deskripsi tempat-tempat wisata yang menarik. Ya. Students are assigned to analyze the text to find out the social function. Jadi siswa nanti ditugaskan untuk menganalisis teks untuk menemukan, ya, to find out the social function, generic structure, and language feature. Jadi nanti siswa diharapkan mampu menemukan atau menganalisis, ya, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan ciri kebahasaan. So, by discussing, describing attractive and historic places, students are also enabled to identify descriptive adjective used to describe places. Artinya adalah when we are discussing this material, we are able to identify descriptive adjective used to describe places. Jadi penggunaan kata-kata adjektif itu nanti dalam bentuk deskriptif harus kita pahami. Oke, sebentar Pak ya. Nah, sambil kita lanjut ya, biar aja Mbak itu nanti ngapa. Boleh. Ya, as I have explained just now, yeah, today we are discussing about describing attractive and historic places. So you can take a look at the PowerPoint. Yeah, here I would like to share the PowerPoint. On your book, page 63, descriptive texts are used to describe particular things. We can describe places, yeah. We can also describe things or animals. So, in this chapter, students are exposed to description of tourist attraction. Jadi kalau di materi deskripsi ini kamu nanti harus bisa menjelaskan atau memberikan deskripsi mengenai daerah-daerah wisata yang menarik. Ya. Students are assigned to analyze the text to find out the social function, generic structure, and language feature. So, when we are discussing descriptive text, there are three main focus. Yeah. When we need to discuss, the first one we have to understand the social function. The second we need to understand the generic structure. The third we need to understand the language feature. Yang tiga itu harus betul-betul kita pahami ketika kita mempelajari yang namanya descriptive text. Ya. Yeah. Oke. Okay. Thank you. Students are also enabled to identify descriptive text. Jadi nanti kamu juga harus mampu mendeskripsikan penggunaan adjektif yang saya bilang tadi. Ya, penggunaan adjektif. Jadi take a look at the picture. Ya, lihat gambar halaman 64. Di situ ya, on page 64 you can see around 4 pictures, include the description. Picture 1, beach. Ya. The second picture we have mountain. The third, mall. And the fourth, amusement park. Okay. What's the meaning of beach?
beach, pantai. Mountain, pegunungan. Mountain is different with mount. Yeah. Those words belong to noun, but different context. Mount itu gunung. Yeah. Mountain, the surrounding of the mount, sekitar pegunungan. Jadi dia pegunungan. Yeah. Mall, yeah. You are quite familiar with the words mall. Yeah. When I say mall, there's something will be coming up in your mind, on your mind. Ya. Akan ada muncul sesuatu dalam pikiran. Kalau disebut mall, apa yang muncul? What is on your mind? Yeah, shopping. What we call that? New shoes, new bag. Yeah. Delicious food. Yeah. And there's many electronics devices. Also any items ya, ada banyak. Kalau kita disebutkan mall ya pasti shopping ya, pasti berbelanja. Amusement park, taman hiburan ya, taman hiburan sebenarnya ya. And part B, choose the adjective to describe these places ya. Choose the adjective to describe these places. You may use more than one adjective. Nah, tugas kita bagian B halaman 64 itu nanti akan berhubungan dengan halaman 65 ya. Saya coba buka dulu ini, karena agak panas ya. Take off the face shield. Okay. On part B, you see some words ya. Kamu bisa melihat beberapa kata di situ. Quiet means tenang. Crowded, ramai. Hot, panas. Windy, berangin. Ya, actually Indonesia, windy it's a name of person. Windy itu nama orang. Betul ya? Oke. Fabulous. Fabulous itu dahsyat, bagus, hebat ya. The same meaning with fabulous, marvelous, what else? Extraordinary, wonderful, amazing, ya, fabulous, marvelous, luar biasa, wonderful, ya. That's the same word. Noisy, what does it mean? Noisy, berisik, ribut, ya. Fresh, segar. Beautiful, cantik. Fascinating, menyenangkan, exciting. What else? The same words and the same meaning. Fascinating, exciting, interesting, enjoyable ya. Enjoyable ya. Menyenangkan atau pokoknya dia yang mengatakan adjective. Boring itu membosankan ya. Kalau bosan, bored, B-O-R-E-D, bisa juga it can be membosankan, bisa bosan ya. Tapi kalau boring itu membosankan. Terrific, really? Seram ya, menegangkan. Adjective, that's an adjective, itu kata sifat. Terrific, but it's different with terrify. Terrify itu baru menyeramkan, menegangkan. Terrific itu menegangkan, adjective. Terrify menegangkan dalam bentuk sifatnya adjective ya, dalam bentuk kata kerja. Makanya ada analyzing, ada identity, ada identify. Ada scientific, ada science, beda ya. Peaceful, damai, tenang, ya. Peaceful the same word with sama, the same meaning with quiet, calm, apa lagi? Steady, splendid, juga magnificent ya, sama dia. Cool, dingin, magnificent, megah, luar biasa ya. Oke, nanti akan ada tugasnya di bagian 65, halaman 65, tapi saya coba berbagi
di screen dulu ya. Saya mau tampilkan screen mengenai descriptive text. I would like to share my PowerPoint slide presentation. You can check the screen. Nampak screen saya? Bisa dilihat? Oke. Kalau kamu nanti ada yang perlu dicatat, silakan sampaikan biar saya perlambat slide-nya. Ya. Ini kita coba dulu tampilkan slide-nya supaya nampak tahapannya. Descriptive text, ya. So when we are discussing descriptive text, tadi sudah saya sebutkan, we need to understand the using of apa tadi? We need to focus on the social function, yang fungsi sosialnya apa, generic structure, susunan teksnya, and the last language features atau yang biasa disebut ciri khas berbahasaan. Saya tampilkan catatannya supaya nanti bisa dipahami. Oke, take a look at the slide ya. Descriptive text. Nampak? Can you see that? Descriptive text, noun phrase for describing an object or a place. Okay, just follow the slide ya, ikuti slide-nya. Word order of adjective. Ya, nanti kita akan membahas juga mengenai susunan penggunaan adjective. Okay. Ya, descriptive text. Di sini ada saya kasih contoh. This is one example of descriptive text. Okay. Descriptive text with the following text. Look at the picture of Father Island on the previous slide. It's very beautiful, isn't it? You know, it was once home to Komodo dragon. Father Island lies about 20 miles or around 30 kilometers from Labuan Bajo. The fishing town on the westernmost part of Flores is Nusa Tenggara. Father Island is small, but is the third largest island of Komodo National Park. Father Island is mostly savanna covered, serene landscape fringed by bright green Cape mountains of fairy tale shapes. It's all surrounded by the three turquoise bays, and curiously, each one of the bays, which has different color sand. One is pearly white, another charcoal black, and the third is very rare baby pink. It is a rare combination. The creek of this unique island. The black sandy beach has volcanic origins composed of various dark minerals. The pink, one of a few in the world, has pulverized red coral mixed with white sand. The white one in most any other setting would be a spectacular find. Here it almost plays third fiddle. Full stop. Sampai situ dulu. Jadi kalau kita belajar mengenai descriptive text ya, kita harus memahami yang namanya generic structure, yaitu nanti ada di situ ya, identification and description. Ya, kita harus menentukan yang mana yang mau kita bahas. Jadi kalau descriptive itu dia we need to describe something more specific. Ya, sesuatu yang mau kita jelaskan itu atau yang mau kita gambarkan itu harus spesifik. In this text, we are only focused on Padar Island. Jadi di dalam teks deskriptif ini hanya fokus membahas gambaran Pulau Padar. Tak ada Pulau Sumatera, nggak ada pulau yang lain-lain. Ya. Beda nanti, it's quite different with report text. Kalau report hampir sama, tapi dia nanti kalau report itu dia based on the research, ya, berdasarkan penelitian, and more general dan lebih umum biasanya. Oke, nah later on this text I will submit this text later on Google Classroom so that you can read the text to make our time more efficient. Yes, my time lebih efficient karena waktu kita terbatas. We have such a limited time, so we proceed to the next slide. Yeah, we can see sort of question here from the text. But I want to give you a note. Silakan ambil catatannya. When we are
discussing this material, descriptive text, we need to understand the social function, the purpose of the material itself. Nah, ini yang saya bilang tadi, this is what I'm talking about. The purpose of the descriptive text to describe a particular person. Nah, ini tujuannya, untuk mendeskripsikan suatu orang tertentu, spesifik ya. Object and place, suatu objek atau tempat. It describes the characteristic or feature of a person. Nah, descriptive text itu menggambarkan karakteristik atau ciri khas seseorang ataupun objek ataupun tempat. Specifically, lihat ya. Saya garis bawahi kata specifically, secara spesifik. Ini yang saya bilang tadi. That's what I'm talking about. Jadi kalau descriptive text itu lebih menjelaskan sesuatu, menggambarkan sesuatu secara spesifik. The structure, the generic structure, ya. When we are discussing about descriptive text, ya, we need to know the generic structure. Yang mana saja generic structure daripada descriptive text? Ini dia. The first one, we have identification. The second one, we have description. Bisa dipahami? Hello, everyone? Yeah. Identification means which identifies the phenomenon to be described. Artinya, identification fenomena mana yang mau diidentifikasi atau ingin digambarkan, diberikan deskripsinya. Ya, jadi kita harus buat spesifik ya. Seperti tadi Pulau Padar, Padar Islands. Jangan nanti yang kita bahas Pulau Padar, ada di sana keterangan mengenai Pulau Sumatera, ya kan? Atau pulau-pulau yang lain, jadi spesifik. Contoh kalau mau kita bahas mengenai handphone yang mana mau kita bahas? Ya, what kind of mobile phone? Samsung, is it Nokia, is it Oppo? Make specific, ya, buat spesifik. Kalau mau kamu bahas deskripsi daripada handphone, kasih satu nama, handphone mana? Oppo, Vivo, Nokia, atau yang mana? Ya. If you are discussing about mobile phone, this belong to report text, tapi dia masuk ke text report namanya. Lebih umum dia. Transportation, itu nanti juga masuk ke report. Karena apa? Transportasi itu banyak, ya. Ada lewat udara, ada lewat darat, ada lewat laut, ya. Description. The second one, we have the generic structure. Description. Description. What is description means? Which describe what? Nah, bagian ini adalah menjelaskan bagian, menggambarkan bagian-bagiannya. Qualities, kualitas, or karakteristik atau ciri khas karakteristik. Dari apa? Of the person, dari orang tersebut. Object, dari objek tersebut. Or place, dari suatu tempat. Being described, yang sedang dideskripsikan. Jadi description itu adalah uraian penjelasan mengenai deskripsi atau gambaran, baik itu kualitas atau karakteristik, kualitas atau karakteristik dari satu benda, objek, manusia ya, atau tempat-tempat yang sedang digambarkan. Okay, I believe you understand. Ya? I'm sure that you understand the explanation of the social function and the generic structure. Later on, for the next meeting, untuk pertemuan selanjutnya, we will discuss about the language feature. Kita akan membahas mengenai ciri khas kebahasaan daripada descriptive text, ya. The language feature of descriptive text. So, don't forget, ya, you need to understand the using of such adjective word, and also later on we will discuss adjective order. So you can start by completing task B dengan menyelesaikan latihan B halaman 64 dan 65 ya. You need to learn some adjective words ya. Ada beberapa kata-kata adjective di situ, and you need to match to the picture. Silakan cocokkan nanti dengan gambar, and for the next meeting we will discuss the picture. Silakan jangan catatannya untuk penjelasan mengenai descriptive text ya. Social function and the generic structure. So far, do you have questions? Ada yang mau bertanya? Ada?
Udah diambil dari catatannya? Have you take the note? Halo? Ini sudah diambil catatannya yang di perpus tadi? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Because we have such a limited time, don't forget to fill the attendance list on WA group. Silakan diisi daftar hadirnya. But if you still have questions, I will be ready to answer. Ya, saya bersedia menjawabnya sekarang. And I still have time. We still have time around 2 minutes left. Masih ada 2 menit lagi. Ya. Silakan. Mana tahu ada yang mau bertanya? Nah, nanti akan saya bagikan apa namanya pembahasannya, yaitu kalau dia descriptive text itu dia ada di sini nanti pembagiannya, yang mana disebut dia identification, yang mana yang disebut dia description ya. Jadi ini kita lanjut minggu depan. But seharusnya nilai sudah bisa saya sampaikan, tapi belum masih proses, mungkin minggu depan sudah selesai. Kalau ada yang belum submit tugasnya, silahkan, masih ditunggu ya. Yang penting kamu mengerjakannya sendiri. Okay, I think that's all for today. Thank you for joining my class, everyone. Hopefully you can understand the material and keep healthy. See you everyone for the next video. Thank you.